ಇದುವೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಿಲಯ. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಬಂದೆವು. ದೇವಾಲಯ ದೇವಾಲಯ ಇದುವೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯ. ಈಗಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಪರಲೋಕ ಮಂತ್ರ, ಒಂದು ನವಮಾತೆಯನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಪೂಜಿತವಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹಾರವನ್ನು ಇಂದು ನಮಗೆ ನೀಡಿರಿ, ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸೋ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆ ಒಳಪಡಿಸದೆ ಕೇಡುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಆಮೇಲೆ. ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ, ಕರ್ತರು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವ ಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇಲೆ. ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ, ಆದಿಲಿದ್ದಾಗಿ ಈಗಲೂ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಆಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಈ ದಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೀವಿ. ಮುನ್ನ ನಾನು ಬಿಷಪ್ ಹೆನ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಯುವಜನ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ. I invite Bishop Henry to address the youth. Before handovering, I'll give small biography of Bishop. Bishop Henry was born on September 9. I'll give the message enough. My message will be, good afternoon. Good afternoon, youth and friends. I am indeed delighted to be with you all this afternoon. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ನಮ್ಮ KRYC ಯೂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನಲ್ ಯೂತ್ ಕಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಜೀಸಸ್ ಯೂತ್ ಇವರನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಸ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿ ಗುಡಿನೋ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಶಾಬಾಸ್. In our life, we can become achievers and become useful persons. We can be harmful persons. We can be also useless persons. The choice is ours. They say life is a gift. It has to be appreciated and lived to the fullest. Life is a dream, they say, and it has to be realized. Life is also an opportunity. We all must make the best out of it. Life offers us many possibilities to be achievers, to be joyful, and to contribute to the well-being and progress of human family. The CBCI, the Catholic Bishops' Conference of India, when it met in Kerala, in Pala, in the year 2014, gave us a very important message. And it said, the church depends on the youth of today, because
they would be our future leaders in the church and in the society. To realize this dream of making youth the leaders of tomorrow, we need to prepare them right now to be in the mainstream of public life, to prepare youth for leadership roles. We are all aware that our God is eternally young. Jesus was young and he remains ever young. Jesus loved the youth, and that's why the Lord Jesus Christ and the Holy Church is inviting us to be leaders, to be achievers. For this, we need to have a certain amount of grooming, orientation, and even mentoring. What sort of career guidance we need to get? What should we expect from our life? Already now, in order to become tomorrow's leaders, we need to mold our character. We need to impart biblical worldview and imbibe this biblical worldview and the gospel values. We need to boost our self-confidence. We need to enhance critical and logical thinking. We need to cultivate a capacity to solve problems. Not that we become another problem, but we become problem solvers. We need to realize the optimum potential that we are given. We need to create a pool of young men and women capable of transforming our society. Each of us have great capacity, and that capacity has to be realized. These are not empty words, but these are words which are meaningful, which give us the dream for tomorrow. That's why, as we look for a better career in life, at least some of us must think of becoming priests and nuns to serve the church and serve the society, to run our institutions and give our very best to the church and to the society. Some of us should be motivated to be political leaders, to be at community service, and to take up social leadership. At least a good percentage of us should become government servants, both at the central government and state governments, so that we improve the quality of life of our country, men and women. Some of us need to enter professional life, such as medical, engineering, pharmacy, paramedical, management, media, literature, arts, etc. Some of us must become entrepreneurs in the field of travel, tourism, hospitality, industry, etc. And of course, some of us also must take up farming. Why farming? It is only greenery and plants which produce food. No one else and nothing else produces food. We all are consumers of food. Good farmers produce food for the hungry world. So our aim should be also to become farmers, scientific farmers. You can be a professional and yet become a farmer. Dear friends, this calling, this life is a God's precious gift to us. ಈ ಜೀವನ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ವರದಾನ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸಾಧಕರಾಗಿಕೊಂಡು ಸಮರ್ಥ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಯೋಗ್ಯರಾಗಬೇಕು. ಕೀರ್ತನೆ 1 ಅದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, ಯಾರು ನೀಚರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟವರ ಸಂಗಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಡುಕನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರ ವಚನವನ್ನು ಅವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರು
ಹರಿಯುವ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ಮರದಂತೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಪುಷ್ಪ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮುಂದಿನ ನಾಯಕರಾಗಲು ಇಂದು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆದರೆ ಯಶಸ್ಸು ನಮಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. Each of us and all our youth need to dream today to be tomorrow's youth. And the Psalm 1 verses 1 to 3 say, happy are those who do not follow the counsel of the wicked, nor go the way of the sinners, nor sit in the company of the evildoers. Rather, they follow the law of the Lord. They are like a tree planted near stream of water. They yield fruit according to seasons. Its leaves never wither. Whatever they do prospers. To all the youth participating in this program, I wish a good life, joyful life, abundant life. Above all, God experience which urges us to become what God wants us to become. God bless you. Thank you, Bishop, for the wonderful message you shared with us. And also I welcome Father Duzraj, who is among us, is a secretary at KRYC. Thank you, Father, joining us. Yeah, today's session or today's gathering is about career guidance. So career guidance ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅತ್ಯಂತ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮುಂಚೆ ನಾನೊಂದು 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳುವ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈಗಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಹೇಗಿದೆ, ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೋತಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೋತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾನೇ ಹತ್ರದಿಂದ ನೋಡಿದೀವಿ, ಝೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ, ಕಾಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಂಡೀಪುರ್ ಆ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟದ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಸೊ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕಾರ್ ಸ್ಲೋ ಮಾಡೋದ್ ಸಾಕು, 100 ಕೋತಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 100 ಕೋತಿಗಳು ಬಂದು ಕಾರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತೀನ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಅವುಗಳ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಚೋಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವೈವ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನನ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕೋತಿಗಳು ನಾಡಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೋತಿಗಳಲ್ಲ, ಕಾಡಲ್ಲಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವು ತಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಏನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಬೆಗ್ ಆರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಮಂಕೀಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಕೋತಿಗಳಿರೋ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಕಾಡು. ಓಕೆ, ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತರದ ಫಲಗಳಿದೆ, ಅನೇಕ ತರದ ಮರಗಳಿದೆ, ಅನೇಕ ಜಾಗಗಳಿದೆ. ಕೋತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನ ತುಂಬಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಜಾಗ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಕೋತಿಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ಕೋತಿಗಳನ್ನ ನಾಡಿಂದ ಕಾಡ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ, ಯಾವ್ದು ಪಕ್ಕದ ಕೋತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋ ಕೋತಿ. ಸೊ ಕೆಲವರು ವಾದ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಕೋತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ ಕೋತಿಗಳು ಇದೆ. ಹೌದು, ಕಾಡ್ ಕೋತಿನೂ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾಡ್ ಕೋತಿ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟೆಡ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಮಂಕೀಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ವೈಲ್ಡ್ ಮಂಕೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಕ್ಷಮತೆ, ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಡಿಸರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಗ್ರೇಸ್ ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಈ ನಾಡಿನಿಂದ ಬಂದಂತ ಕೋತಿಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಆರ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಲೈಫ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕೋತಿಗಳಿಗೆ ಊಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ತಿನ್ನಕ್ ಆಹಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ರಾಂಗ್ ಏನಿದೆ? ಓಕೆ, ಇದು ಕಾಮನ್ ಬರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಕಾರಿಂದ ಬರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪಲ್ 100 ರೂಪಾಯಿ 120 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪಲ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಸ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದೇನು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಯ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೋತಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಈ ಕುರುಕುರು ತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಈ ತಿಂಡಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಟ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಮಂಕೀಸ್. ಓಕೆ, ಮಂಕಿಯ ತನ್ನ ಏನಂತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯನ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಕೋತಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾಲೆಜ್ ನ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇನೆ ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಫೈನ್ ಡೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದಾಗಿದೆ ಈ ನಾಡಿನಿಂದ ಬಂದಂತ ಕೋತಿ. ಅದೇ ನೀವು ಕಾಡ್ ಕೋತಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮರ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸೀಸನ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಸೀಸನ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಕೋತಿಗಳು, ಕಾಡಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೋತಿಗಳು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ದ ನೇಚರ್ ಎಜುಕೇಟ್ಸ್ ಅಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ನೇಚರ್ ಎನ್ಕರೇಜಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಕೋತಿ ತರ ಇದೀವಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10th ಪಾಸ್ ಆಗಿ 10th ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಇರುವಂತ ಅನೇಕ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿದ್ದೀರಿ, ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಇದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ಹೇಳಿದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾವ ಕೋತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೋಲುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಘಟ್ಟ ಈ ಯೌವನಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈ ಯೌವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಆಫ್ಟರ್ 10th ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಾವು ಏನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೈ ಬರ್ತ್ ಗಾಡ್ ಹಸ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್, ಸಮ್ ಗ್ರೇಸ್, ಸಮ್ ಒಂದು ಇದು ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನ ಕಂಡಿಡ್ದು ನಾವು ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನ ಗುರುತಿಸಿ ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಕಾಡು ಕೋತಿ ತರ ಏನು ಆಫ್ಟರ್ 12th ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ 12th ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ, ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಈಗ ಸಮಾಜ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಬಟ್ ನಾವು ಅದ್ರ ಬದ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ವೆನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಮ್ಸ್ automatically we try to see what my friend is doing, what my friend is going to do. Okay, this is what we are doing. Okay, ಇದಾಗಿದೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದ ನೋಡಿದ್ರೆ there is no perfect balance in education system, there is no perfect balance at all. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ನೀ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನ ಎಸೆದ್ರೆ ಆ ಕಲ್ಲು ಒಂದು ಕಾಗೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗೆಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ 2ರಷ್ಟು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಓದಿರೋರು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಬಿಕಮ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ their friend or the family members took engineer as their profession. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವರು ಕೂಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಓದ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ they can't find job at all. ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ they don't find satisfaction. Satisfaction ಏನಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ your design, God has given us some talent in you. ಆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಂದಾನೆ you can find that satisfaction. Okay, ಈ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನ ನೀವು ಇಲ್ದೇನೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಯು ವೋಂಟ್ ಬಿ ಫೀಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲವ್ರು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಓನರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಒಂದು ತುಂಬಾನೇ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಟಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬೈ ಬರ್ತ್, ದೇ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಹಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅವರು ಆಫ್ಟರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ಲೈಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಈ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅದು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತ ಕಂಪ್ನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ವೆನ್ ಯು ಲರ್ನ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್
and when you choose what you want to be. Okay. ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಗಾದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಕೇಳಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ ಕಡೆ ತೂರುವುದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ವಿಂಡ್ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೀಸುತ್ತ ಆ ಕಡೆ ನಾವು ತೂರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಂತ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಯೂತ್ ಲೈಕ್ ಯು ಅಂಡ್ ಮಿ. ಓಕೆ, ಏನಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸದ ಕಡೆ ತೂರ್ಕು ಅನ್ನೋದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಯಾವ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಒಂದು ಗಾದೆಯ ಅರ್ಥ ಈ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಹೌದು, ಲೈಕ್ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಕೆಲವರು ಟ್ರೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಿ.ಕಾಮ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಬ್ಯಾಚ್ ಬಿ.ಕಾಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ B.Sc ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ B.Sc ಮಾಡಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೊರತು, ಓದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಥವಾ ನಾವ್ ಯಾವ ಒಂದು ಇದ್ರ ತಲುಪ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಗುರಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಗುರಿ. ಓಕೆ, ಈ ಗುರಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗುರಿನ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ನಾವ್ ಹೇಳ್ನಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದ್ ಕೋತಿ ತರ ಪಕ್ಕದ ಕೋತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಯುವಂತ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಗುರಿನ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಾವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದು ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಹೂ ಅರ್ನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಓಕೆ, ಅವರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ದುಡಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಪೀಸ್, ದೇ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ದೇ ಕ್ವಿಟ್ ದೇರ್ ಜಾಬ್ಸ್ and they become, many of them become farmers, many of them become entrepreneurs, many of them become businessmen. The reason, although when they setting the goal, they wrongly they set the goal in by becoming like money minded ಅಥವಾ salary minded people ಆಗಿ ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಆತರ ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡದೇನೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್ ಎಟ್. ಸೊ ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಗುಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನ, ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಅಥವಾ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUC ಅವರಿಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೂ ಅರ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಇನ್ನರ್ ಥರ್ಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನರ್ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಯ ಸಿರಿ ಇದು ಗಿಡನ ಒಂದು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯೊಂದು ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿಡದೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆ ಆಗಬೇಕು, ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಗಾಳಿ ಬಂದ ಕಡೆ ತೂರ್ಪು ಅನ್ನೋ ಗಾದೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಗಾಳಿ ಬಂದ ಕಡೆ ತೂರ್ಕೋಬೇಕು, ಬಟ್ ತೂರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಗುರಿಯಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ತೂರ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುವಂತ ಗುರಿ ಬೀಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತರು ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ತೂರ್ಕೊಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ, ನಾನು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಡನ್ ದ civil engineer and they are not working. They are working in a different plan. Many people have done different. They are working as a teacher. So this is the wrong thing. Okay, ನೀವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ನೀವು ಸಮಯನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ನೀವ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅನೇಕ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಷಯ ಕಲ್ತ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಟಾಪ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ MBBS ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ IAS ಇದೆ, KS ಇದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಇಲ್ಲದೇನೆ ಖಾಲಿ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಟ್ ಆಗುವಂತ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ MBBS ಮಾಡ್ಕೊಂಡು they have shifted their entire plans. Okay, ಹಾಗಾಗಿ there's imbalance in this
ಸೊಸೈಟಿ. ಈ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೂಸ್ ವೈಸ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುರಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ನೌ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಅನೂಪ್. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀನಿಯರ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ cloud and IT infrastructure. Is one of the international and one of the famous company in infrastructure. I welcome Victor for to share the testimony and your experience. Thank you. Over to Victor. Thank you, David. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Dear friends, David ಹೇಳಿದಾಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಕ್ಟರ್ ಅನುಪ್ಜೋ ಅಂತ. ಐ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಅ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೀನಿಯರ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಂಡ್ IT ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ, ಒಂದು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಮೈಸೂರು. ನಾನು ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ಓದಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದ ರೀಸನ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟುಡೇ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನೇ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಪಯಣವಾಗಿದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ನೋಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ಸ್ಟ್ ಅಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ನಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ. ನಮ್ದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್, ನಾನು PUC ಟೈಮಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ PUC ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ವಾಸ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನಾನು PUC ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ, PCME ದಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನೋ ಸೇರಿಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಅದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ, ಮೈ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ವೇರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಅದೊಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವ್ರು ನನಗೆ PCME ಸೇರಿಸಿದ್ರು PUCಲೆ. ಬಟ್ unfortunately for me, that interest was not there. I did not do very well. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಮನ ಇರಲಿಲ್ಲ. I was distracted. I did not know what to do. I was distracted. I did not really like it so much. But my heart was somewhere else. ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇತ್ತು. PUCಲೆ I did not pass. The first attempt ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. I did not clear my first attempt. I failed in mathematics and chemistry and etc. But later on I wrote again next year. ನಾನು ತಿರಾ ಬರ್ದಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ, ಅರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ later on because I had a lesser marks, there was a confidence in my parents that was coming down. Because of that they told, okay, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿಸೋಣ, ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡುವ, ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ I thought I would like to go into networking and hardware networking and that kind of stream. ಸೊ ಆಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. From there, that interest for computers and the technology behind computers was always in my heart. From ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ, from my 7ನೇ class, the first time when I met the computers, when I had a introduction to computers world, it had excited me, and here was a chance for me to do something in that. So ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ, it was a 2 years long course. ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ದ ಕಾಲೇಜ್ ದಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ information technology. There itself they offered me a job to take care of their IT department. That was my first place job I started having. But then I was still having a normal diploma. Then I did an open source ಅಲ್ಲೇ ನಾನೊಂದು BSc information technology ಮಾಡಿದೆ. ಅದಾಗಿದ ನಂತರ I started going to different jobs. But when you think degree ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ or whatever that you may decide, ಏನೇ ಡಿಸೈಡ್, journey doesn't stop there.
ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಅ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ದ ಡೇ ದಟ್ ವಿ ಗೋ ಟು ಕಾಫಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟಿಲ್ ದ ಡೇ ದಟ್ ವಿ ಡೈ, ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಅ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಾಗಿದ ನಂತರ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ IT infrastructure. And before I was just looking into hardware networking, very systems repair ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಆ ತರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. Then I moved on from that. I went into development. Then I went into cloud development. And then I went into cloud technology. I am an expert in all those areas. But there is one thing, when everyone is ಒಂದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವೇಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಓಕೆ ವಿಕ್ಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಏನ್ ಓದ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಮೀ ವಾಸ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಚರ್ಚ್. ನನ್ನ ಚರ್ಚ್, ನನಗೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನು ಒಂದ್ ದಿವಸನೂ ತಪ್ಪದೆ ನಾನು ಹೋಲಿ ಮಾಸ್, ಅದು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಾಪಲ್ ಇತ್ತು, ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಮಾಸ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಡದೆ ನಾನು ದಿನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವಾಸ್. ವೆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕರಿಯರ್, ನಾನು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ, ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥ್ರೂ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ, ದೆನ್ ವೆನ್ ದೇ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಮೀ, ದಿ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮೀ ವಾಸ್ ಮೈ ಡೈಲಿ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ವಿತ್ ಜೀಸಸ್. ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಅಡ್ರೇಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಮಾಸ್ಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಮೆಟ್ ದೇರ್, and they never judged me, and they were the people who really helped me to give that confidence that I had. So because of this confidence, I started doing simple small chikka study courses, whichever courses in the technology, whichever new courses was introduced ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಮಾಡುತ್ತಾ ಟುಡೇ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಸೀನಿಯರ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ನನ್ನ ಕೆಳಗೆ, ಸಿ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ almost 1,000+ people recruiting in my entire career life. It has been almost 15+ years of my job as of today, and I have recruited many people, and ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. I have molded many people who thought they will not be able to learn new technology. I have worked with those teams where even some of the production managers, the managers, companyಗಳಲ್ಲ, ಇವನು ಈ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಅಂತ. I have worked closely with such people who thought, whom the world told they are not good, and we have given them second chances, and today they are leaders, team leads, team managers ಆಗಿದ್ದಾರೆ. I have many people who have worked under me. There is a point of time where I had almost 2,000, I have almost 2,000 employees working below me as of today. And these employees are not only in India. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ 3 ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು US ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. These 3 different teams report to me. All of this is very simple, not because I'm smart. No, I had my own struggles. Not because I'm good at certain things, but I had a very keen interest in a certain area of technology. I started looking towards this, and the confidence that I got through my daily masses and the people that I met over there, that really intrigued me. That has helped me to become the person that I am today. Whatever that we do in the industry today, I not only work in the current industry, we do lots of consulting, we speak to lots of people. Every new I have been certified by AWS as architect solutions consultant. So all these things are happening. All of this is all because I have stood by my God, and God has stood by me. So all of this is possible only because of that. ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾ, sharing my testimony that if your faith is strong, anything is possible. So nothing is impossible in this world. If I can be there, see, today I have PhD people under me. I have double graduates working under me. I'm a simple diploma and BSc holder. That's it. But I have lots of people who work under me because they do not have the proper scope or proper the insight, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. Do not become bookworms. Be enterprising, creative persons in this world, because God creatively created us.
If God has creatively created us, then there is something creative in us, and we need to follow that, and that is what is required. ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಶೇರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Victor, for wonderful testimony. That was very inspiring. Now I welcome Sunny Gudino to take the session on science stream, introduction on science stream. Okay. Sunny Gudino is principal of St. Aloysius Pure College in Ariyar. He did his MSc in chemistry and also did his B.Ed, and he worked before becoming principal, before coming to this stream. He worked as a senior executive in Biocon Private Limited in Bangalore. Now he's currently serving as a principal in Ariyar College, in Ariyar Pure College. Welcome, Sunny Gudino. Please take over. Thank you. So, very good afternoon to all. Reverend Bishop Henry D'Souza, the Youth Director and Secretary of KRYC, Father Lourdes Raj, and all my dear Jesus Youth friends and students. Before I begin, I would like to share a story. Then maybe I will go on to my session on science stream. Can I request the admin to make me a co-host so that I can share my screen? So let me begin with a story. This story is about two woodcutters. ಮರಕುಟಿಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 2 ಮರನ ಕಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರು ಬೇಗ ಅದನ್ನ ಕಡಿತಾರೆ ಅವರನ್ನ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವುಡ್ಕಟರ್ಸ್ ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವುಡ್ಕಟರ್, ಅವನ ಹೆಸರು ರಾಮು ಅಂತ. ರಾಮು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕೆಲ್ಸನ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವುಡ್ಕಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಮು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಶಾಮುನು ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ 1.5 ಗಂಟೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮೊದಲನೇವ ರಾಮು ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೂ ಸಂಜೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಮರ ಕಡ್ದಿ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಶಾಮು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಕೊಡ್ಲಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 1.5 ಗಂಟೆ ಆ ಆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮರನ ಕಡ್ದಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರು ಯಾರು? ಶಾಮು. ಯಾಕೆ ಶಾಮು? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಆ ಕೊಡ್ಲಿಯನ್ನ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ರಾಮು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ದಾನೆ ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನೇ ತೊಡಗಿಸ್ತಾನೆ. ನೋ, ಹಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಅ ರೇಸ್, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ comes to us when we are into career guidance. We normally have this option of where are we? Are we really taking time to sharpen our axe? ಆ ಕೊಡ್ಲಿಯನ್ನ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರೌಂಡ್ 20-25 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ 2 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ 2 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 2 ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಕರಿಯರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕೋಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಆ ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಕರಿಯರ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಷನ್ಸ್, ಈ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೈನ್ಸ್ ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೇರ್ ಮೈ ಸ್ಕ್ರೀನ್.
Okay, so before we start, I told you about that story. We are actually sharpening our eggs. There is a very traditional method that everybody are using it in our society. ಏನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇದು? 10th ಆದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ, ನನ್ನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 80% ಗಿನ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಯು. ಯು ಬಿಕಮ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ದಟ್ ಡೇ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ನಾನ್ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊಸೈಟಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಓಕೆ ನಾನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕೊಂಬನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೈನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಈಗ ನನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ 70% ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಸರಿಯಪ್ಪ ನೀನ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಸಲಹೆ ಕೊಡೋದಿದೆ. ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ ಫಾರ್ಚೂನ್, ನನ್ನ ಹಣೆ ಬಾರನೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸರಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಥವಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ರಾಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೋಬಾರ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ವಿ ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ our marks. What we have to do is we need to take it based on the 4 options that we have right now. Career assessment anta helthivi tool. We have to use the right orientations. We have to use our aptitude, personality namdu, ಮತ್ತೆ the area of interest. ಈ 4 ಟೂಲ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವ. ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಟು ಯು ಓನ್ಲಿ ಟುಡೇ ಅಬೌಟ್ ದ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್. ಆ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಕರಿಯರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬಾಲ್ಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ 3 types ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. 3 types ಆಫ್ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಮೂಲಕ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಓ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವರು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೋಷಿಯಲಿ ಅಂತ. ನಾವು ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್? academic oriented. The first one are called as academic oriented, where a student is very much studious. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಬುಕ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದಿ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತವ್ರು academic oriented ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. who are interested in books and academia, spend long hours in studying. People oriented, the second one. ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆಯುವುದು. ಮೇ ಬಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್. Second orientation. Third one is the practical orientation. People, students, children who are practically oriented ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್? ಮೇ ಬಿ ಒಬ್ಬ ಒಂದ್ ಮಗು ತನ್ನ ತಂದೆಯರ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪ ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಸಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಟುಡೇ, ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಮೇ ಬಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಏನಾದ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಹೊಸ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ತಗೋ ಬಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಟ್ರೈನ್ ಜೊತೆ ಆಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಂದೆಯವ್ರು ಯಾವಾಗ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಅದನ್ನ ತೆಗ್ದಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. Now we cannot say that all these 3 are 3 different orientations. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. Okay, all these 3 orientation are been present in our own selves. ಆದ್ರೆ ಈ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪೀಪಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ತುಂಬಾನೇ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ, ಪೀಪಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. Very rare chances you'll get all these 3 orientation in a same kid, in a same balance. Very rare. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಆ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆಫ್ಟರ್ 10th, 11th and 12th. ಸೊ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 10th ನಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್. ಸೈನ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ
ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅವ್ರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವರು 95% ಅಂಡ್ ಅಬೋವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. 95% ಅಂಡ್ ಅಬೋವ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್. ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಷೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎ. Second, qualities of science B. What happens here in science B? You should definitely be a person who is academic as well as people oriented. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪೀಪಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಬಯಾಲಜಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್, ಮೇ ಬಿ ಥಿಯೋರೆಟಿಕಲ್ ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರಬೇಕು. And you should also have an ability to sit for a longer time to prepare your academics. Now, how does it happen? Why I said people oriented? Because this is a field where you go into medicine and surgery. Illi ನೀವು patient ಜೊತೆಗೆ ಬೆರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. People ಜೊತೆಗೆ you have to meet people and speak to them, understand them, and that's the reason you require the qualities of the science section B with you. So let's see what are the opportunities that we have in science A group. PCM ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ PCM ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So how do we choose this engineering branch? I would always say whenever you want to choose your engineering branch, go with the 7 mother branches: architectural, chemical, civil, computer science, electrical, electronics ಮತ್ತೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್. ಈ ಮದರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೇ ಬಿ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲೇ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಯುವರ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಆರ್ ಮಾಮ್ ಮೇ ಬಿ ಅನ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಯಾವ ತರ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ನೀವು ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ಓದುವಾಗ ಅಥವಾ ಟಿವಿಸ್ ನೋಡುವಾಗ, ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಟ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ 7 ಮದರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Okay, then also you can start with the allied subject base. Maybe you are good at mathematics and chemistry. You may be good in chemistry and biology. You may be good in mathematics, and physics. You can actually try to combine these things and see your area of interest and see mathematics, okay, computing ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಗೋಬಹುದು. ಅಥವಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಸೆರಾಮಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿಮರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಲೈಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ ಆರ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಸ್. ಈಗ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ವಿತ್ 50 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬಲ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ನಿಮ್ ಬಲ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಕೈನಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಕ್ಯಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ವೆರಿ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಇರೋ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೆಕ್ಯಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ as well as ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತದನ್ನ ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್, ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಪವರ್. ಮೇ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ laws of motion or motion of system of particles, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. You can be, if you are good in gravitation, you can go with environmental, geoinformatics, mineral source and mining machinery.
Sunny, are you there? Sunny, are you there? Okay, I think Sunny ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನಿ ಮತ್ತೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. Now I welcome Justin PJ, who is one of the youngest principal along with Sunny also. Sunny also youngest principal. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜಸ್ಟಿನ್ ಕೂಡ youngest principal in ಸೋಮಾರ್ಪೇಟೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕರೆಂಟ್ GSU coordinator ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. I welcome Justin to give a talk on exams like civil service and exam. Thank you. Over to Justin. Okay. So thank you, David. And I thank God for this wonderful opportunity that he has given to me. And dear Bishop, and also dear Father Lord Raj, greetings of the day. Okay, so as David said, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಸ್ಟಿನ್. ನಾನು ಕೊಡಗಿನಿಂದ, ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆ ಊರಿನಿಂದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲನಾಗಿ ನನ್ನ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಐ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸೋಮಾರ್ಪೇಟ್. ಸೊ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಮ್ದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಡೇವಿಡ್ ಇಸ್ ದ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಹೌದು, ನಾನು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ದೇವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಕರುಣೆ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ವರ್ಸ್ ಇದೆ. 2 ಕೊರಿಂಥರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಾಕ್ಯ. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. No, but he said to me, my grace is sufficient for you, my power is made perfect in weakness. ಅವನು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವೇ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದವನು. ತಂದೆ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಮ್ಮಿ ಟೈಲರ್, ನನಗೊಂದು ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ನನ್ನನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ತಂದೆಗೆ ಹಾಗೂ ತಾಯಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಹೀಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ, ಯುವರ್ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್. ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ your signature should value ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ಹೇಳುವ ಒಂದು ಮಾತು. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ನನ್ನ PU ಮಾಡುವ ಒಂದು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಮ್ಮಿಯ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಮಗ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಓ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅಂತ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಮಗ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಆಗ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಯಾಕೆ ಮಗನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ, as he said, ನಾವು ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ your ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯಾಗಿ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕೆರಿಯರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ, 2 ತಿಂಗಳು ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿ ರಿಪೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮಿಕ್ಸಿ ರಿಪೇರಿ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ವಾರಕ್ಕೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ರಿಪೇರಿ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ದುಡಿತಾ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ದುಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಒಂದು 250 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ನಾನು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಫೀಸಿಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ ನಂತರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಅಲ್ವಾ. PUC ಅನ್ನ ನನ್ನ ಪಾಪ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಆಗ PUC ಫೀಸ್ 6,000 ರೂಪಾಯಿ. ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕಟ್ಟಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಆಗಲೂ ಅವರಿಗೊಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗ ದುಡಿತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ, ಅವಾಗ ನಾನು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇರುವ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನ, ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ನಾನು ಕಂಡ್ಕೊಂಡೆ. ಹೇಳಿಕೊಡುವಿಕೆ PUC ಅಲ್ಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಕಾಮರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಇಂದ ಬಂದವನು. ಸೊ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಾಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಆಗ ದೇವರು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆ, ಈ ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತ ನಾನು ಅರ್ಥಕೊಂಡೆ. ಅನಂತರ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟೇ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಹೇಳೋದು, ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ವಿಚಾರ. ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂತ. ಆಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ಯಾವಾಗ ನಿಜವಾದ ದೇವರನ್ನ ಹಾಗೂ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ವರದಾನಗಳನ್ನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆವು, ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್. ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಜೇಸಸ್ ಯೂತ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ದೇವರನ್ನ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಅರಿಯಲು ನನಗೆ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಆ ನಂತರ ಈ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ರು ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳು, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳು ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆವಾಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಂಡು ಬಂತು, ದೇವರು ನನ್ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಅಂತ. ನಾನು ಆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಆದಾಗಿನ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಗಿಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೋನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಆಶೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿರೋವಾಗ ನಾನು ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಪುನಃ 6ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆ ತನಕ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾನು ಸಮೇತ. ನನಗೇನು ಒಳ್ಳೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಡಿಗ್ರಿಲಿ ನನ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಸಿಕ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಕಡೆ ಓದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ತಾ ಇತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದೆ. ಸೊ ಆ ನಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಆ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕನಸು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅನಂತರ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ನಾನು ಓದಿದ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಡಿಗ್ರಿ ಓದಂಗೆ ಟೀಚರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಜಾಬಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ನಮಗೆ ಓದುವ ಬಾಗಿಲು ಯಾವತ್ತು ಮುಚ್ಚಿರಲ್ಲ. ನಾವು ತಟ್ಟಿರಿ ತೆಗೆಯಲಾಗೋದು ದೇವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು, ನಾವು ತಟ್ಟಿದ್ರೆ 100% ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸೇರಿದ ನಂತರ ನನಗೆ ತಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ವಿಚಾರ, ನಾನು ಇನ್ನು ಓದ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಾನು M.Com ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ. M.Com ಅನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಜೀಸಸ್ ಯೂತ್ ಫುಲ್ ಟೈಮರ್ ಆಗಿ 1 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಂತರ M.Com ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಆಸೆ, ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಗುರುಗಳಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕರೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆಗಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ 1 ವರ್ಷ ನಾನು ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಜೀಸಸ್ ಯೂತ್ ವತಿಯಿಂದ. ಅಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ, ಯುವಕರ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದು ಪಾಠಗಳ ಮಾಡ್ತಾ, ಮೋರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೋತಾ 1 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅದೇ ಸ್ಕೂಲಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ PU ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನನಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೆರಿಯರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದೆ. ಸೊ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಕಥೋಲಿಕರು ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗುವಾಗ ಅದು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಆಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಮೋರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಮೋರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸೇವೆ ಕೊಡುವಂತ ಆ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಾವು ಪರರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟೇ ಬೇರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ
ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷ ನಾನು ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಂತರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗೆ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಪ್ರೇಡ್, ನಾನು ದೇವರ ಹತ್ರ ಯಾವತ್ತು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಐ ಪ್ರೇಡ್, ಗಾಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ, ನಾನು ತಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಾಗಿಲು, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಓಪನ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋದೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ವರದಾನ, ಇದು ನನ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಓದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪುನಃ ನನ್ನ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನ PhD ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. MBA ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಓದು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತ್ತೋಲಿಕ ನಾವು ಇರುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಅನುಭವನೇ ಬೇರೆ. ಹಾಗೂ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ನಾನು ನನ್ನ ಧರ್ಮಸಭೆಯೊಂದು ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಬಲಿಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಪಾಪಕೇಪನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಚಿಂತಾ ಜನಕ ಅಥವಾ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ವಿಸ್ಟಮ್, ಹಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ವಿಸ್ಟಮ್, ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶೇರಿ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಕಥೋಲಿಕರಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಜನ ಈ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಭಯ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಯ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ಯಾರಿಶ್ ಇಂದ ಒಬ್ಳು ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರಮ್ ಐಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂದ ಓದೋಬ್ರು ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್, ನಾವು ಶಿ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅರ್ IAS. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೋಚಿಂಗ್ ಶಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ದಟ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕಿರುವ ಸೆಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು IAS ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ IAS ಅಲ್ವಾ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿವಿ. IAS ಇದೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲೀಸ್ IPS ಇದೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸರ್ವಿಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಸರ್ವಿಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಆಡಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಈ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆಗಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಯು ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಯು ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಯು ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ನಿಮಗೆ IAS ಆಗುವ ಒಂದು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್, ನಾನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕಥೋಲಿಕರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಾಗಿ? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ I'm not saying others will not stand, but we have the more privilege, because from childhood we are learning that. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕಿರುವ ಈ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ವಿವರಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇದರ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವನ್ IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೊಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅದ ನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಡಯಾಸಿಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಅದನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನೀಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ನೀಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಟ್ಯೂನ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಬಿಕಮ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಬೌವ್ 95 ಇದೆ, ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಚರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ. Let's join our hands to build the better India. Thank you. Thank you, Justin, for the wonderful sharing. It was really amazing. And I know I request Sunny Gudino. I think we lost you in between. And I request Sunny Gudino to continue from the point where you stopped. Over to Sunny Gudino.
Yeah, I'm really sorry for the inconveniences caused. I had a network issues here, and I was not even knowing where I stopped it. So I think I was. Is the slide which I'm showing it right now? Is it? Was it a place where I stopped it, David? Cannot see your sharing, Sunny. Can you share it? 1 minute. 1 minute. Okay, can you see the slide now? Yes, yes. Okay, is this Please a continue. place? Yeah. Okay. No, Yeah, sir. if No, continue no, from not here, Sunny. Not this, sir. Physics. 1 minute. Physics, is it? Yeah, yes, sir. Okay. Okay, can you see this one? This No, is sir, not this, not this. behind. Yeah, no, yeah, this one. Yeah, Okay. this. Yeah, exactly. Okay. Yeah. Thank you very much, ma'am. Yeah. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೈಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮದರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ನೀವು ಆ ಏರಿಯಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಅಲೈಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅದು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಯಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೇ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಲೈಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೇಗಿದನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಲ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾರು ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೊಮೇನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ and Bachelor of Technology. So BTech ಮತ್ತೆ BE. So engineering BE is more on the theoretical aspect, BTech is more on the practical aspects. So ನೀವು ಈ ಅಲೈಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆರ್ ಅನ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಸ್ಡ್. ನಾನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನ ಕೆಲವೊಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬಲ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಈ ಬಲ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕೈನಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಶನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ ಮೆಕಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಕ್, ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಪವರ್ or laws of motion of system of particles. ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ನೈವಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಓಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Also, if you have gravitation, you have keen interest in gravitation, you can go with all the four. Thermodynamics ಮತ್ತೆ kinetic theory of gases ಅಲ್ಲದ್ರೆ fire technology. Then if you want to go with optics or dual nature of matter or atoms and nuclei or oscillation and waves, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ keen interested in communication systems or electronic devices, electromagnetic waves agli, current, electricity or effect of current and magnetism, idrinda ನೀವು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ. E and C is very common, E and E is very common, electronics and instrumentation is very common, robotics is very common. So ಈ ಅನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡೊಮೇನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವೆರಿ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇದು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರೌಂಡ್ 50 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವಾಗಲೇ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ how do we go into engineering is very important. Hope I am audible to you all. If somebody could confirm it also. Yes, So yes. Okay. Yes. Now, yeah, when we see about the engineering topics, there are different entrance examination which we need to go. National Testing Agency, NTA, is one central unit which takes care of the majority of the engineering, gives admission to the majority of the engineering colleges in India. So they conduct an annual examination of called as joint entrance examination, JEE main and advanced. This gives you admission to most of the IITs, Indian Institute of Technologies, and all the states have their own
entrance examination to qualify for the engineering seats. When we say about the best colleges, we say there are around 3,000 plus colleges which produces around 1.33 million engineers every year. Adre, even 1.33 million engineers, only 0.33 million engineers are getting placed in some of the industries. What about those 1 million engineers who are not getting placed? They're either coming because of the force or they are actually coming out of a competition. So now choose Maduaga, definitely I would say go into the best colleges, get selected into the best colleges. If in case you are good in PCM, do your best 95% and above. Your hard working should be more than 95% and get into this IITs, 23 IITs, 31 National Institute of Technology, 24 Indian Institute of Information Technology, 20 government funded technical institutes. You have diplomas there. You have state-wise colleges and the reputed colleges in the states where you need to get selected first. And those have been always placed majority. So you have to choose very nicely when you are choosing an engineering branch. What are the opportunities that we get in science B group? Okay, majority I said you should always opt for physics, chemistry and biology, and you should be academic oriented as well as a people oriented. Now the very important entrance examination for medicine and surgery. Medicine anta ಹೇಳಿದಾಗ ಎರಡು options ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. One is on the humans and one more is on the animals. So you have veterinary sciences, you have the MBBS courses. So now the national eligibility come entrance test is done by the National Testing Agency. National Testing Agency is actually taking care, this agency takes care of the JEE as well as the NEET examination, which gives you admissions for the undergraduate courses in MBBS medicine. And when you say about medicine and surgery, you have definitely, you know about MBBS allopathy. Dentistry is also very common. Other 5 things are called as Ayush. They come under the Ayush category: Ayurveda, Unani, Siddha medicine, naturopathy and yogic, and homeopathic sciences. So all this has around 5.5 years of your duration for your courses. And the selection criteria for your MBBS is based on your NEET examination. I can show you some of the best colleges here, but I will not go in detail with all these things. We can actually discuss it later. BDS, there are a lot of best colleges in India that we have. Even in Karnataka, if you see, you have Government Dental College and Research Institute in Bangalore. Dharwad has, we have the prominent ones. We have BAMS colleges based on Ayurveda. Siddh is one stream which is actually taken place in Tamil language. And if you see, all the colleges are located in Tamil Nadu. And then we have naturopathic and yogic sciences, different colleges, BHMS, homeopathy and medical college and hospitals. You can see this, there are different best colleges here. Then you have Unani. Then when it comes to the second part of it, MBBS, when we finish with medicine, you have one more branch of it, which is called as Paramedical Sciences, which is being taken care of by AIMS, that is All India Institute of Medical Sciences. It gives an examination which is actually meant for paramedical sciences ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೈನ್ಸಸ್. ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಅವರು ಕೂಡ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಅವರಿಗೆ suitable ಆಗಿ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So what do you see here is in paramedical sciences, the difference between medicine and paramedical sciences here is in paramedical sciences it is a shorter version of what we call as MBBS. You do not need to study for 5.5 years. You can actually take a 3 years 4 years of duration courses in paramedical sciences, which is more on a practical base. MBBS is also having a theory as well as a practical, but this is more on a practical basis. So what are the different degree that we see in paramedical sciences? We have nursing, we have optometry, we have occupational therapy, we have physiotherapy, pharmacy, then we have multiple specialization. We will see here, if you see the duration, you will see either more than 4 years and very much less than 5 years there. And best colleges for nursing is
You can see the list of it. You can take a screenshot later. We will also share these slides to you as and when you register yourself for the science A or B group courses in the future. You can see in physiotherapy, there are different colleges, pharmacy. Okay, when I said about the paramedical courses, BSc in multi-specialization, this is what I was speaking about here. You have courses on medical lab technology, radiotherapy, cardiology, blood transfusion technology, perfusionist, OTTs. Then you have medical record technology, cytology, histopathology, health inspector, emergency and forensics medicines. You can see a list of different multi-specializations with respect to the paramedical sciences. Next, very important is veterinary sciences. I said MBBS is there. When we say about medicine, there are two different types. Here we are speaking about the animals here. So we actually take care of the animals, and we study on based on animal husbandry. Here we have different entrance examinations from the different states as well, and very important is the NEET. The NEET is this entrance examination is very important for your veterinary sciences. You can see the degree for veterinary sciences, best colleges. Okay, apart from all these that we have spoken about, there are for the engineering as well as for the apart from PCM and PCB students, both PCM and PCB students can actually go into these education verticals that I am speaking about now. I have listed out around 10 education verticals which you could be still interested on, and you can take on this higher education verticals. It could be anything from these 10 verticals. So let's go one by one. When you say about the agricultural sciences, you have the Indian Council of Agricultural Research. Sorry. You have Indian Council of Agricultural Research, which takes care of the entrance examination for agricultural sciences. Also, there are state-wise agricultural sciences examinations. We have architecture. The person who is interested in architecture will have to go through a test by the National Aptitude Test of Architecture, which is being conducted by the central agency. Those who like the NATA is actually for the non-IITs people. Those who are looking for IITs, there are 2 IITs in India which actually gives you admission for the architecture. They have to clear JEE main paper 2. And there are also other universities which take architecture courses, give architecture courses based on their aptitude test on the architecture, AATs. You can see some best colleges here. We will see the next part is business management. Business management ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಯಾಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೈನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ರೆಲಿವೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೀವು PCM ತಗೊಂಡವರು ಈ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ IIMs, Indian Institute of Management courses, and in Karnataka itself you will see 2 very important universities, which is Manipal and Christ University. You can see some best colleges there. Very relevant field again is the computer applications, which could be used by any domains. Any streams could use this. Even arts, commerce, and the humanities also can take on to these computer applications. There are different entrance examinations for these computer applications. Based on that, you have colleges. Then you have defense forces. You can NDA is the National Defense Agency, which actually takes care of the what we call people who are into physics, chemistry, mathematics, especially here, because TES is where you have a technical support system, where it actually includes elite PCM background iro makkalana illi avaru technical support agi use ಮಾಡ್ತಾರೆ NDA dalli. In case if you are from a PCB background, you have still an option to be getting into NDA. Adre you have non-technical support also. There are different courses based on non-technically approved ones. This is meant
actually basically this is meant for the boys. Okay, ಈಗ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅವರು graduation ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ they have to go through a CDS course which is called as Combined Defense Services. There they will have to get entry and then they have to join for NDA. So that is how the process for the girls is. This is NDA is meant only for the boys, and the science stream of PCM and PCB could go through these courses. There are economics also. They are very good in mathematics. PCM background idaru economics anna kuda takobodu. Narsi Monji is one of the, in Mumbai is one of the best universities which is in meant for economics. You can see some other colleges listed, and you have seen about hotel management. When we say about hotel management, one important thing most of the students ask is, I am from arts department, why do I require some science background for this? Or some science students say, I have done PCM or PCB, why should I go for hotel management? Illa, when we see about this, the foodware that we take inside is all about chemistry. Okay, when it goes inside the body functions based on the biology. And when we see about maybe ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕುಕಿಂಗ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ಆವಾಗ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ PCM or PCB is very relevant there. Now that's the reason most of the science people also can opt for the hotel management courses, and the National Council for Hotel Management, NCHM, is actually conducting a joint entrance examination every year which will take you to the hotel management courses. You can see the best colleges. And then law. I remember one of the student who was actually supposed to, he got a good ranking in NEET, and then he joined MBBS. Within 2 months, 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ನನಗೆ MBBS ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ 5 ವರ್ಷ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ MBBS ಅಲ್ಲಿ, ಆ ರೀಸನ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಾ ಕಾಮನ್ ಲಾ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಅದನ್ನ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ he got selected in Delhi University and he started doing his career in law. Now this can happen still with the science student. That's the reason I'm saying your interest is what makes a lot of matter, and your orientation, your aptitude, which differs here. So always take a different options and different paradigm to your brains as well. You can see some different colleges. Now you may say, I am really not interested in engineering. I don't want to do medicine. I don't want to go for surgery. I don't want to go for veterinary sciences. Nothing at all. But I want to do a research. My ideas I want to share. I want to be innovative. I want to publish a paper. I want to write in a journal, international journals. I want to be a scientist. Anta helidaga, you can go for a pure sciences. If you have to go for IISs, that is Indian Institute of Sciences, and if you have to go for NITs, Suratkal and other NITs all over India, you will have to go through an exam called as KVPY, Kishore Vaignanik Prayogik Yojana, Protsaha Yojana, KVPY, and you need to go to the different Indian institutes. Also, if you see, there are Department of Atomic Energy, DAE, from Maharashtra, Mumbai, which actually gives an entrance examination called as NEST, which is applicable for you to do an integrated bachelor's as well as master's, and also it will help you to do your PhD in the same field. Also, you can go into different fields in ISRO, ISRO and DRO courses with respect to pure sciences. So again, IISc Bangalore and IISERs in multi locations gives you a very good advantages to do your pure sciences. Coming to rehabilitation sciences, you will have different courses which is, if you see in Mysore, there is a very good college in Mysore which is actually taking care of the speech and hearing courses. Also, what do you mean by rehabilitation science is very important. Rehabilitation science anta heladaga, it takes care not your physical, but along with your physical, it takes care of your mental health. So based on that, nimge courses anna ನೀವು choice ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ rehabilitation science ನೀವು use ಮಾಡಬಹುದು. So again, there are fishery sciences which requires your NEET examination to be cleared.
I will just rush through. This is all about the Bachelor's of Fisheries Sciences and Fisheries, which is a 4-year and a 3-year duration courses, some best colleges. Now I will giving you science A and B stream clearly, and other courses which is non-science stream as well. I would like to focus more on this part, that is new age career options after class 12. In this pandemic situation, definitely everybody would be thinking, okay, what would be the course? Nan yav course tagondidre nan tumba scope irbodu anta ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. So I have listed down some of the courses. I can share it to you all. Emerging careers in agricultural sciences. Now we say about horticulture. Horticulture is all about, if you see, we will have a food scarcity in another 2-3 years. The reason is because there are a lot of consumption happening. There is very less yield which is coming out. So we have to cultivate the fruits and vegetables. That's called as horticulture. Sericulture is where you have silkworms, cultivating silkworms. Pisciculture is all about fisheries. Floriculture, ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ತುಂಬಾ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ churches to be decorated, anywhere flowers are been in much more demand, so we have to cultivate the flowers there. Hydroponic farming is a very recent invention which is happening, where you do not use a soil. ಮಣ್ಣನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಬರೀ ನೀರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಸೀಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ you can actually cultivate it. Apiculture is all about, you can see the deforestation is coming up. Forest kadme ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ honey bee ಏನಿದೆ, ಜೇನ್ ಏನಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ apiculture is a place where you can actually cultivate the honey bees. Aquaculture, again, a lot of sea food as well as sea animals has to be cultivated. Seafood ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಶೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, sea shells ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ pearl ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Forestry, again, afforestation increase ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. Again, food nutrition dietetics, very demanding one, where we see ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಫುಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಯಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, we may tend to get a diseases. That's the reason we have to look into this food nutrition and dietetics. The second part is architecture and planning. When I say about architecture and planning, you have a very important scope in immersive reality modelers. What do you mean by reality modelers? ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಮ್ಮದೇ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ 3D ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ, 3D ಅನಿಮೇಷನ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು 3D ಅನಿಮೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸಬಹುದು. ವರ್ಚುವಲ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ ಕಡೆನೆ ನೀವು ಎಂಟೈರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಹೋಗ್ ಬರ್ಬೋದು, where you can actually go and move into different places in your houses, new houses that you are looking for, dreaming of. Haptic interface designers are ones which we say, where you can actually go and touch it in reality. Like example, you can go and touch wood, you can touch a cloth in reality, okay, but you are using a virtual reality there. Data scientists and analysts are in much demand, because your visuality has to be captured, which is captured in your brain, has to be put forward into a data. Your green and smart architects, this is going to change the entire technological world, because smart, you see, ಒಂದು ಸಿಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದಾದ್ರೆ, ಆ ಸಿಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾರ್ ಅನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು AC ಅದರಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿ, ವಿ ಕೀಪ್ ಅನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ ಕಾರ್. ಆ ತರನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್. Computer applications field ಅಲ್ಲಿ we have application design, artificial intelligence, very important area. AI is one area where any domain can learn. Even humanities iddaru kuda artificial intelligence course anna takobodu. Okay, very important, as it's very new to us. Automation,
ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ತುಂಬಾ ಸಲ ಟ್ವಿಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್, they are actually fighting with the government. Why? Because government wants them to disclose everything. Now they say we have an end-to-end encryption with the customers. That's the reason we cannot do it. So blockchain is all about that encryption there. Cloud computing, where you can actually keep your storages saved. Cryptography is keeping your communications very secure. Computer forensics, very important one, which is used if you see a recent movie actor Sushant Singh Rajput, who died, and there were so many forensic sciences which has been used. Every agencies were behind this. The narcotic agencies, the NIBs, the NIAs, the CBIs, everybody were involved, and that takes place through the computer forensics. Then you have computer applications area in social media marketing, ethical hacking, to make sure you are nobody hacks your account or frauds the things. E-gaming or game design. Full stack engineering is where you learn languages of the computer. Machine learning, robotics. SEO, SEM is about the search engines. UI and UX is where you use the user interface and user experiences for designing. If you are very creative, ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ 3D ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅನಿಮೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಗೇಮ್ ಡಿಸೈನರ್ಸ್, ಸೆಟ್ ಡಿಸೈನರ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಅ ಮೂವಿ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಂತದ್ದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ಸ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಡಿಸೈನರ್ಸ್. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತಾರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಅಗೇನ್ repeated. Project engineering, I want to focus on this. Project engineering is one where you will take care of all the engineering together in your hands. That means you are communicating with the automobile, you are communicating with the mechanical, you are communicating with electronics. Everybody is been in your hand, and that is called as project engineering. Mechatronics, a very relevant field. Mechanics and electronics theory. Environmental, again, sustainable energy resources ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ environmental engineering is very important. Medicine and surgery, when we are speaking about medicine and surgery, we have robotic surgeons, sports injury specialist, we have medicine physician. That means lifestyle, ನಮ್ಮ lifestyle ನೋಡಿ ನಮ್ಮ prescriptions ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತ physicians ಅನ್ನ ನಾವು lifestyle medicine physician ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Cancer immunologist, based on our immunity, there are chances that no, we can actually reduce the diseases like cancer. And if you know what is our immunity, based on that, we can actually monitor it. So cancer immunologist. Medical virtualist, this is in high demand. You can see in COVID situation only, the medical virtualists are been in very much high demand, where they speak to the patients virtually. Nocturnists are the ones who work in the night in the hospitals. Infectious diseases, medicine and surgery, we have still a few more emerging careers and fetal medicines. When the baby is still in the womb, you monitor whether that baby could be predicted with some diseases and all. That's through fetal medicine. Molecular pathology, where we use molecules, your blood vessels and everything to there are most of the diseases which come through these molecules, so you will have to make sure you actually see what type of a diseases comes from these molecules. Emergency medicine, everybody knows this. Geriatric medicine, you have immunology and rheumatology. Interventional radiology, where you use your MRIs, you have use your X-rays to monitor the diseases. You have in your pure sciences, aerospace is one place where you can see ivatte namge pilots idare, which takes us from one nation to another nation. In future we will have aerospace, where you will see people being taken from earth to the space, okay, so and come back again. So that is also a development which is happening. Biomedical, then you have genetics, food and agriculture science, virologist. All this is very much relevant, which could be used more. In rehabilitation, we have clinical psychologist, child psychologist, very important nowadays. Mental health, lifestyle therapist and physical therapist. And in finally on the sports and physical education, you have physical therapist, health educator, sports manager, fitness instructor and adventure guide. So even in the sports way, you can also get involved with the relevant field. So my tips for you is, when you are preparing for your career guidance in level 10th, 11th and 12th, is this: please, when you get a time,
develop your general aptitude. It could be logical reasoning, it could be mathematical reasoning, it could be general knowledge, current affairs. Be up to date in everything. The second part is get your basics very well in your computers. You also have to have some skills which has been listed out by the CBSE. There are 10 skills. You can actually go through some of the skills and present yourself properly, communicate yourself properly. And with this, I would say all the best for everyone to get a very beautiful career in your science stream. If you have any doubts, you can post your questions in the group, and maybe we will try to interact with you all with the answers there. So thank you very much. Thank you, Sunny. It was very informative and it was very encouraging. Thank you. Now we have one more talk on non-science stream. Recording I stopped. welcome Noel Abhishek to take over. A small brief about him. He has done MBA at RV College, Bangalore, and worked as HR at IIM Bangalore and L&T in Mysore. Recording in And progress. started Organic Mart, which is a supermarket in Bangalore. And currently he is into organic farming and evergreen sofa and a venture capitalist at Mysore. Over to Noel Abhishek. Thank you. Thank you, David. Hello everyone, good evening. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಹೇಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ಗೂ ಕಾಮರ್ಸ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಕೋರ್ಸಸ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಬರೋದಂದ್ರೆ BBM, BCom ಹೀಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ BBM ಬರುತ್ತೆ, ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ BCom ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಲಾ, ಫೈನಾನ್ಸ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನತರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅದರ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ BBM ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ BCom ಬರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ BCA, ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ BHM, ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಸನ್ನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದುವರೆಗೂ. ಮತ್ತೆ ಬಟ್ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸೈಬರ್ ಲಾ, ಪೇಟೆಂಟ್ ಲಾ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಿತರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಬ್ರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಈ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸನ್ನಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕೋರ್ಸಸ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ, ಏನು ಹೆಲ್ತ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸಸ್ ನ ನಾವು ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೋರ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಇದನ್ನ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ BBA ಮತ್ತೆ BBM. This is in an explanation we call it as bachelor's in administration or bachelor's in business management. ಇದು 3 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದನ್ನ BBA ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದನ್ನ BBM ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು 3 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು 10+2 ಎನಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು IMBA. This is integrated MBA. This would be combination of both. ಈಗ ನೀವು BBM ಸೇರಿದಾಗ್ಲೇನೆ if you have plans of doing your MBA in the coming days, you can get in touch with this course. ಇದು 5 years course ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಬಂದು 10+2. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಸ್ಗೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಬಂದು 10+2. 10+2 ಅಂದಾಗ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಮುಗಿಸಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ 50% ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ಇಂದನಾದ್ರೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಕೋರ್ಸಸ್ ನ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬಿಕಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದು 3 ವರ್ಷದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ 10+2 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ BSc, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್. BSc ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಂಗಡಣೆಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ BSc ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಸ್ಯೂ ಯುವರ್ ಕೆರಿಯರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಮುಂದೆ IT, ಈ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ BCA ಪ್ಲಸ್ MCA. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಈಗ ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇದು ಕೂಡ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ 5 years. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ BA, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್. BA ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ BHM. BHM ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಇನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕೋರ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾವೆಲ್, ಟೂರಿಸಂ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾನು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಬಂದು 3 years ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ 4 years. ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಇನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಇನ್ ಟೂರಿಸಂ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಇದು 4 years ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಬಂದು 50% ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು PU ಅಲ್ಲಿ PU ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ BA LLB, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 5 years. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್, ಇದನ್ನ BSW ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು BSW ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ MSW ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಲಾ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು BA LLB ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಲಾ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು 10 ಹಲವಾರು ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ನೀವು BA LLB ಮಾಡಿ, BBA ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ BBM ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೀವು LLB ಮಾಡ್ಬೋದು, BCom ಮಾಡಿ ಕೂಡ LLB ಮಾಡ್ಬೋದು, BSW ಅಂದ್ರೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ LLB ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ BSc ಮಾಡಿ ಕೂಡ LLB ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲಾ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಲ್ ಯೋರ್, even if you have done BA, BCom, BBM, anything, even if you have done any stream, you have options of taking law. So ಇದು ಮಾತ್ರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ 5 years. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಆಡುವಂತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ. ಇದು ನೀವು ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. BBM ಅಥವಾ BBA ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್. ನೀವು ಮುಂದೆ MBA ಮಾಡಂತ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಈ BBM ಅಥವಾ BBA ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಹೌ ಟು ರನ್ ಅ ಕಂಪನಿ, ಹೌ ಟು ರನ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು BBM ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು BBM ಅಥವಾ BBA ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಬಂದು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ HR ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಎನಿ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ BCom ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಸ್, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್.
ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಕಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇದೆ. ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು IT ಕಂಪನೀಸ್, you have a separate stream called as financial marketing. So you can also take it as what is it, a sub course in your BCom. Banking ಮತ್ತೆ ಫಿನಾನ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಮೇಜರ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅಪ್ BCom, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅದೇ BCom ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಡ್ ಆನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. BSc ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ BSc ಮಾಡಿದ್ರು LLB ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗೆ BSc ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ನರ್ಸಿಂಗ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಸೆರಿಕಲ್ಚರ್, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಫಿಶರೀಸ್. BSc ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಆದ ಸನ್ನಿ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರದ್ದು ಫರ್ದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು BSc ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ತಗೋಬಹುದು. BA ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬಹುದು. ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ BHMCT ಅಂತ. ಇದು ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಇನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನು BA, BCom ಅಥವಾ BBM. ಈ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಬರೀ ಈ ಮೂರು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಟೂರಿಸಂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಈ ಕೋರ್ಸಸ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ 5 years ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅದು 4 years ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ 3 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. ಯುನೀಕ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸನ್ನಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ನಾವ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನ್ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಯುನೀಕ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಸೆಷನ್ ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗ್ ಬೇಕಾದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ and you can ask questions, as well as you can put it in the chat box so that we can answer your questions. Science ಮತ್ತೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. Yeah, this is Sunny here. I got some question here, 2 questions I feel. One question is about what are the best engineering colleges for robotics? If I have to choose robotics, I think it was sir, which is the best engineering college offering robotic engineering course? I would say if you are looking for robotic engineering, IIT's Kanpur and BITS Pilani is one of the best ones all over India. But in Karnataka, if you look for, you would actually go into IIS's, Indian Institute of Science, Bangalore. The second question is how to get into defense. I had already answered this question. You will have to, after your 12th, you will have to go to NDA, National Defense Academy. There you will have NDA entrance examination. You can actually go through any of the streams, arts, humanities, commerce, or science. But the technical aspects of it will be covered when you take physics and chemistry and mathematics as your major in your 12th, and that will be easy for you. And when we say about defense, there are 3 different streams in defense. It also depends which stream that you take. Either you can go with army, you can go with naval, you can go with air force. So any of these streams that you have to go through, you will have to go through this NDA exams first.
Yeah, there was similar question again. How does one enter into the defense stream? And from 10th onwards, what stream in college and what exams thereafter? What is the percentage required? Always there is a minimum pass. You have to clear your 12th. But you'll have to go through this NDA examination. That is very important for you to get inside the NDA, where you will have 300 marks only for the mathematics. So that is, you'll have to prepare for a mathematical reasoning and be very strong in your mathematics. That is very important for you in NDA and defense. Yes, Noel, you can. If you have any questions, you can please put it forward so that we can answer your questions. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟಿನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ IAS ಆಗ್ಲಿ IPS ಆಗ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ unmute your mic and you can put up your questions. So ಯಾವ್ದು questions ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ we'll come to the final part. ಒಂದು 2 minutes adoration ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. We'll be surrendering all the youth, all your plans. We'll be praying for your families. We'll be praying for your future. We'll have just a couple of minutes of adoration, and finally we'll close. So before we close, I would like to tell you that tomorrow morning at 11 o'clock, we have the same repeat session. So I request you all to join. As well as we have shared a link with you. You can go to the link and you can choose a particular stream in whichever stream you have a doubt, and we will get back to you with the expert talking on the particular stream. So we will now go to a small time of adoration. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Lord, at this moment of this blessed moment of adoration, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗಳು, ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಆಲ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಅವರನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಈ ಸಮಯ ನಾವು ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕರೆಗಳೆತ್ತಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹವು, your blessings, your grace may it be upon each one of them, Lord. As we surrender ourselves to you, surrender this entire session and all the people who were participating and all the people who were there, asking that your grace, love, and blessings will be upon their careers, upon their futures, especially in this confusing time of pandemic. May, Lord, you will provide them the necessary grace, wisdom, and knowledge and guidance to live their life and glorify your holy name. As one family of Christ, we all pray. Our Father, who art in heaven, holy be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptations, but deliver us from every evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Thank you everyone for joining. Thank you everyone for joining. Thank you, Bishop. Thank you, Bishop. fathers. And thank you all the Thank you all the participants. ನಾಳೆ ಪುನಃ ನಾಳೆ ರಿಪೀಟ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ರಿಪೀಟ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ at 11 o'clock. at 11 o'clock. I request you all to join. I request you all to join. Thank you once again. Thank you once again. Good day.